ZANUPF Deputy Minister wemayouth vanova vaJohn Paradza issued a stern warning over Matinyarare gift scandal inova iri gift yakauya mubato reZANUPF yakusafarirwa nevebato reZANUPF. Kusangana kwataita zvakare pano pachano yenyu yeMagaba News patinokuigirai nhau dzinenge dzichiitika munharaunda nemunyika yedu yeZimbabwe, tichiti kana pane vachangosvika ndiwo mukana wekubaya button rakanzi subscribe. Zuva ranhasi takabata nhau yava Rutendo Matinyarare ZANUPF activist zvakare inova iri nhau iri kutaurika muZANUPF apo paungana district meeting yanga ichiitwa nemaZANUPF youth ministers anova vanomirira kumayouth vatino Machakaire navaJohn Paradza deputy zvakare wekumayouth, apo vaJohn Paradza vasumuka vachitsiura kubva kuvarakashi vebato reZANUPF avo vanodhifenda ZANUPF nevanotora mufananidzo yemisangano yaitwa yeZANUPF naRutendo Matinyarare vachiudzwa kunzi imimi muri kupiwa motokari nezvigananda zvichikutendai nekuda kwekuti mangouya pana pafunction yataunganidza vanhu motora zviri pano moenda nongopiwa madzimotokari. After that vaJohn Paradza vanogumira ipapo vakataura zvakare kuna Rutendo Matinyarare vachiti Rutendo Matinyarare munhu akashora vaMunangagwa ende pamusoro pazvo opiwa motokari yekunzi ashora vaMunangagwa. Tikuzviramba muZANUPF vachiti isusu sematungamiriri vamayouth hatisi kutombozvibvuma zvinhu izvi, vachiti motokari iyoyo tikaiona tinoitora. Kune mumwe munhu wokuti anotuka president obva awadwa kunzi akatuka president seuya anonzi Matinyarare. Zvoda kuti zvirekiye kuti zviya hazviitiki kana inini mukuru wenyu. So mazvinzwa zvanga zvichitaurwa navaJohn Paradza vachitaura vachiramba nezvaRutendo Matinyarare vachiti Rutendo anofanira kunge achisungiswa panyaya yake yakaita panyaya yake yekupiwa motokari. So according to news Paradza, John Paradza fires a warning Matinyarare order to report to police as ZANUPF roll over luxurious vehicle deepenings. A political storm is unfolding after Deputy Youth Minister John Paradza issued a strong warning against the activist Rutendo Matinyarare, ordering him to report to the police of alleged insult directed to Mnangagwa. The remarks have ignited a fresh debate about a political loyalty, state authority, and the handling of controversial donation within the ruling party-linked circles. Speaking to journalists, Paradza made it clear that the government will not tolerate what he described as a disrespect towards the first family. He insisted that Matinyarare must face the law and account for his public statement, which the ruling party officially say the line into the insult. The deputy minister message was direct and uncompromised. Hati awade mantu, Paradza said. Atino awada vanhu vanoshandira musangano siku nesikati. Translated, he stressed that those who are seen as enemy of the party do not receive rewards, and that recognition is reserved only for loyal members who consistently support the party organization. The controversy escalated further after reports emerged that a presidential advisor, Paul Tungwarara, had allegedly gifted Rutendo Matinyarare a luxurious car, also alongside with a reported $200,000. The gesture has triggered shockwaves within the political circle, with questions being raised about why a non-government critics would receive such a significant support. Paradza strongly reject the idea that individuals who openly criticize or insult the president should benefit from state-linked generosity. He emphasized that President Mnangagwa
as the first secretary of ZANUPF values loyalty, discipline and respect within the party structure. In one of his most striking remarks, Paradza issued a direct warning regarding to the vehicle reportedly given to Matinyarare. Mota iyo tikaiona tunoitora, he said, suggesting that the government would not hesitate to confiscate the vehicle if necessary. The statement has intensified public discussion, with supporters urging it reflects the need for discipline within political ranks, while critics say it is a raised concern about due processes and fairness. The situation has also exposed growing tension within a political communication structure, especially around who qualify for recognition and supporters who influential figures linked to state. The fact that political critics reportedly received a high-value gift has fueled confusion and internal debate within ruling party supporters. Rutendo Matinyarare, who is at the center of the controversy, is now for his outspoken criticism of government official and policies. His activism has often placed him at odds with the senior figures, making him a frequent subject of political discussions. Now, with Paradza call for the police action, the matter has moved beyond political disagreement into a more serious confrontation involving law enforcement and possible legal consequences. At the heart of this dispute is a broader question: how should government and political parties respond to criticism, especially when it comes from individuals who are simultaneously receiving or being linked to a state-connected benefits? On one side, ZANUPF urged that loyalty must be respected and rewarded, and that public insult against the first family of Mnangagwa cannot go unanswered. On the other side, the critics warn that such action could deepen political division and raise concern about freedom of expression and consequence in governance. As the story develops, attention now turns to whether Rutendo Matinyarare will comply with the police directive or how authority will handle the reported vehicle and catch controversy. Muri Zimbabwe ndozvinhu zvikubuda, ndozvinhu zvekutaurika pachiitiko ichi, and inhau yatiri kuona kuti iri kunyanya kusumudzwa mubato reZANUPF, and tiri kuona kuti panhau dzavo idzi Rutendo Matinyarare asati apindura pachiitiko ichi, ende tiri kuona kuti John Paradza asumuka akazvimiririra ari muleader wemayouth, akuratidza kuti zviri kuitwa nezvigananda muZANUPF hazvisi kufarirwa nechikwata chemayouth eZANUPF. Ende tikatarisa zvakamboitika mayezi pakazoita kuti pazove nekuchinjirana kwehurumende, inhau idzodzi dzakasumuka dzichibva zvakare kumayouth, ende ndo zvatiri kuona kuti zvaakuitika. So leader wemayouth atsiura Varakashi akatsiura Rutendo Matinyarare. What's your take on this issue? Ndidzo nhau dzatauya tikabata pano paYouTube channel yenyu Magaba News, inokuigirai nhau dzematongero enyika dzamusingaburitsirwe mawayiresi kana matelevision emunyika yeZimbabwe, asi zvichiitika munharaunda nemunyika yedu. Ndichiti munoti chii nemashoko ava John Paradza?